இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ல நான் வந்து பேசுவேன் அலுமினியில அப்படின்றது ஐ நெவர் இமேஜின் லைக் 6-7 months பிஃபோர். Somehow it happened, and then every time we get very, very interesting, challenging, and new experiences. Along with me is Vijay Ekamburam, who is from 92 batch. She has been a phenomenal, of course, she has been one of the inspiration for me to talk. என்கரேஜ் பண்ணி நல்லா பேச வைப்பாங்க. அவங்களே ஒரு the way how she compares events are quite interesting. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும் போது. And she's a go-to person for anything. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எப்போ மெசேஜ் போட்டாலும் immediately she responds. The only thing I don't do is today I understood that sometimes I don't respond to her call. So that's what I got it. But it's a learning every day out of Chennai chapter. And chapter events அப்படின்னு பார்க்கும்போது I understood that during lockdown Chennai chapter started a lot, and then it is continuing this year as well. இது ஒரு 4th event of the year, and then this is on the International Photographic Day சார்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ஈவெண்ட். இந்த வேர்ல்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் டே August 19th அப்படின்னு சொல்றப்போ வேர்ல்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் டேவோட தீம் இஸ் அ பேண்டமிக் லாக்டவுன் த்ரூ லென்ஸ் அப்படின்றது இருந்திருக்கு. வாட் Chennai chapter chose the theme is human interactions with nature, positive and negative. இதை பத்தி we will keep discussing ஏன் இந்த point of theme அப்படின்றது. But I think it has converged to a fantastic theme. நிறைய participants. Let's look at what the Chennai chapter does. அப்படின்றதையும் நம்ம ஒரு few minutes video of the events பார்த்துடலாம். இந்த தடவை என்ன நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா என்னையே ஹேண்டில் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் எல்லாம். ஸோ ஒரு கத்துக்குட்டி மாதிரி ஒவ்வொன்றா பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பேர் வித் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ டு கமல். I think that's a wonderful array of events which has happened. Vijay, what is your experience in Chennai chapter? The fact is, change actually bamboozles all. நம்ம எல்லாருமே வந்து மாற்றத்தை கண்டு பயப்படும். நம்ம கோவிட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து வீட்டுல இருக்கோம்னுட்டு யாராவது சொல்லியிருந்தா, ஒரு ஜோசிக்காரர் சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விழுந்து விழுந்து சிரிச்சுட்டு அதையே வந்து வைரல் வீடியோ ஆக்கிருக்கோம். ஆனா கோவிட் வந்துச்சு.
பட் த வெரி ஃபேக்ட் தட் சென்னை சாப்டர் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் பிசிக்கலா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதை விட ஜாஸ்தியா இன்னும் வர்ச்சுவலா தேவர் ஏபிள் டு அடாப்ட். அண்ட் கோவிட் வந்து இப்ப போகிற நேரம் இல்ல, எவ்ரிதிங் ஹாஸ் ஆக்சுவலி a peak and then a trough. அந்த ட்ரஃப் ஃபார்மேஷன்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அழகா நம்ம ஹைபிரிட் மாடலுக்கு போயிட்டோம். எதெல்லாம் வர்ச்சுவலா பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜிஆர்டி பாத்தீங்கன்னா தட் வாஸ் அ இன்-பர்சன் ஈவென்ட் வாட் வாஸ் கண்டக்டட் அண்ட் எவ்ரிதிங். சேஞ்ச் அழகானது, அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிற தன்மைன்றது அதை விட ரொம்ப அழகானது. ஐ திங்க் ஆக்சுவலி சென்னை சாப்டர் எக்ஸல்ஸ் இன் தட். ஓகே, நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை, நீங்களே வந்து ஒரு சேஞ்சோட மன்னன். அது முன்னாடி ஒண்ணு சொன்னீங்கல்ல, என்ன பாயிண்ட், நானே வந்து சென்னை சாப்டருக்கு புதுசுன்னுட்டு. நீங்க புதுசுன்னா எப்படின்னா இந்த டெபியூட்டான்ட் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னுட்டு சொல்லுவாங்க, பெஸ்ட் டெபியூ அப்படின்னுட்டு ஒரு அவார்டு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பிலிம் ஃபேர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இப்ப தமிழ்ல வந்து அவங்க பெஸ்ட் பிலிம் டெபியூ அப்படின்னுட்டு அவார்டு வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த ஹீரோயினோ ஹீரோவோ பயங்கர சூப்பரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களே வந்து அடுத்த வருஷமும் பெஸ்ட் டெபியூ அவார்டு வந்து மலையாளம்ல வாங்குவாங்க, இல்ல தெலுங்குல வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்லயும் நீங்க டெபியூ ஆகி லுக் அட் இட் சாமுரா, லுக் அட் இட் குருத்தாழ்வார், உங்களுடைய பிரசன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இன்னைக்கு வேண்டரிங் வித் லென்ஸ் இன் த வைல்ட், குவலைய கனவுகள், ஓகே, வாட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி பிரிங்கிங் இன், எல்லாமே வந்து புதுசு. நீங்க புதுசா பிறந்து வரா மாதிரி வரீங்க. How do you manage it, Sandeep? How do you manage to keep your interest live and bring so much amount of freshness to whatever you're doing? பெரிய கொஸ்டின் விஜய், அவ்வளோலாம் யோசிச்செல்லாம் பண்ணல. எவ்ரி டைம் we are with a group of people who are from the same college அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம். பட் நம்ம வேலையில மற்ற இடங்கள்ல we are very formal. ஏதோ ஒரு வகையில we have to express ourselves differently. இங்க வந்து அது தேவையில்லை. ஒரு சில புரோட்டோகால்ஸ் வந்து ரொம்ப லிமிடெட் சென்னை சாப்டர்ல. ஏதோ ரொம்ப ஹை புரோட்டோகால் அசோசியேஷனா இருந்ததுன்னா ஐ வுட் ஹவ் ரியலி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பேன். இங்க அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ வாட் இட் மேக்ஸ் இஸ் இட் எனேபிள்ஸ் ஒன் இஃப் ஐ விஷ் டு டூ தட். அதனால வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபம். இப்போ உங்களெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது. டிசம்பர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் when I saw you. பட் டக்குன்னு யூ ஜெயந்தி அண்ட் மெனி பீப்புள் இம்மீடியட்டா ஏதோ பேசுறீங்க, நல்லா வருது. ஸோ ஐ தாட் நம்ம சொல்றதுனால ஒரு பெரிய இது இருக்க போறது இல்லை அப்படின்றதுல அப்படியே அடிச்சு விட வேண்டியதுதான். காலேஜ்ல இருக்கிற போதுதான் நம்ம அடிச்சு விடணுமா, இப்ப வயசாயிடுச்சுன்னு சும்மா இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சோம். டக்குன்னு போட வேண்டியதுதான். என்ன இருக்கு அதுல? விஜய் மாதிரி இல்லாட்ட கூட டெஃபினெட்லி பேசிக்கிட்டே இருப்போம், அது மட்டும் நிச்சயம். விஜய் பட் you are every time நீங்க வந்து ஏதாவது புதுசா சொல்றீங்க. ரீசென்ட்லி you told me that you were also a portrait painter. பட் இப்ப பண்றீங்களான்னு தெரியல. அன்பிலியபிள் இவ்வளவு இதோட. நவ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நவ் சாமுரா ஹஸ் கம். நவ் இப்ப வருண் இந்த பர்டிகுலர் இதுல ஹீரோ, இந்த வெபினாருக்கு ஒரு ஹீரோ. we are going to see him. Unbelievable. I had the opportunity, but we will talk about it later. அதுக்கு மேல இந்த ஈவெண்ட்ல what's been astonishing is the event winner will get a wonderful gift which we are going to show it in the coming video. அந்த கிஃப்ட் எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னா பாத்துக்கங்க. யூஸ்வலா கையில நானு ஒரு 6-7 மோதிரம் போட்டிருப்பேன். ஆனா இன்னைக்கு அந்த மோதிரமே இல்லாம வரேன். யாராவது வின்னர் வாங்காம அது அப்படியே தவறி விழுந்துருச்சுன்னா நம்ம வாங்கிக்கலாமேன்றதுக்காக. Look at it, okay? An awesome gift, and I couldn't have asked for anything better. Look at the way that it is coming along. V-Star Diamonds, okay, Vijay, நம்மளுடைய college alumni. Beautiful, fantastic, and that's the first prize. Yes. It's a simple and elegant women's diamond finger ring with blood red rounds. That is what it's defined as. Set in 14 karat gold shank. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? I think we need to give a big hand to V-Star and Vijay Kumar for doing this. யாராவது மோதிரம் போட்டிருக்கீங்கன்னா கழட்டி வச்சுட்டு இன்னும் வேகமா கை தட்டுங்க. ஏன்னா அந்த மோதிரம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. Okay. Yeah. And some of his collections, it's V-Star's diamonds and jewelry. It started exclusively for designing and manufacturing diamond jewelry for retailers and direct customers. They made a steady growth in this 12 years with a unique business model. And the pinnacle of it is they are one of the 2 members of Surat Diamond Bourse from South India. So that's an unbelievable achievement. Surat Diamond Bourse is one of the amount of credibility that they have in actually diamond world. Okay.
Yeah. So it's very prestigious to be part of that boss. And in the designs, these are the designs that are right now the rage. Okay. Yeah. Anyone who's watching it, okay, உங்க குடும்ப நண்பர்களுக்கும் உங்க குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கும் நீங்க இத போட்டோ எடுத்து காட்டலாம். நிச்சயமா they going to like it. Okay. Practically speaking, they are very elegant, they are very very unique. And பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு நேச்சரோட அலைன் ஆன மாதிரி, நேச்சர்ல இருக்கிற அந்த சிமெட்ரி இதுலயும் வருது. நேச்சர்ல இருக்கிற பூ இலை இந்த மாதிரி டிசைன் ரொம்ப அழகா அது வந்து செட் ஆயிருக்கு. I think that is also one of the important themes. இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது விஷன், லென்ஸ், வருண், போட்டோகிராஃபி. அதாவது கண்களுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். இதுவும் கண்களுக்கு ரொம்ப அழகான விஷயம். Super. And they have a studio in Anna Nagar, Vijay. And then, people can go with prior apartments. I was told that, the studio is wonderfully done. Next time when I'm visiting Chennai, I would like to do that. I'm in Coimbatore at the moment. நீங்க மட்டும் போய் பிரயோஜனம் இல்ல, உங்க ஃபேமிலியை கூட்டிட்டு வாங்க சந்தீப். பர்ஸ் ஓபன் பண்ணணும், வந்து உட்காருங்க. ஓகே, நீங்க போய் என்ன செலக்ட் பண்ணி கூட்டு போங்க. ஃபேமிலியா போலாம் எல்லாரும். ஓகேவா? கட்டாயம். நான் போறது ஸ்டுடியோக்காக மட்டும்தான். பட் விஜய் இருப்பார், அவரும் விட மாட்டாரு. So we need to do something. So but it's wonderful. I was told we should visit the thing. And they have got 12 asaris of their own who does all this work. So they don't go outside, they do it within in-house. Ambatturla factory irukku avanga. And the designs are quite unique. Okay. Yeah. So take it from a person who does quite a lot of window shopping. Okay. But they are very unique what you're actually seeing over here. Okay. They do a lot of customization and excellent turnaround time, appreciated by all customers and சொல்றாங்க. So let's become a customer and then see whether it is true. நம்மளோட ஆலம்னிலேயே உங்களோட பத்தி கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. They've given actually very good word of mouth certification. Okay. The diamonds, and I've seen the diamond earring. Okay. Pretty good. Okay. Good. They also make ornaments for gods and goddesses ன்னு சொல்லியிருக்காரு. நெத்திப்பட்டை அண்ட் டமரு அந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்களாம். அது இந்த ஃபிகர்ல வரல. பட் இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ. அந்த அளவுக்கு ஒரு கலைகள் அப்படி ஒரு பிரவாகத்தோட இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அண்ட் ஹீஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லையா? 94 சாண்ட்விச் பேட்ச். Yeah. Okay. So he's a Mr. Vijay Kumar. That's for you. Very active executive committee member of the Alumni Chennai chapter since 2009. That's nearly like 13-14 years now. Fantastic. And now he's also a treasurer for the Alumni Business Council, which is an initiative of the Chennai chapter started in the year 2021. மேலும் விவரங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு சென்னை சாப்டரை அணுகவும். எஸ், இல்ல விஜயகுமாரையே அணுகவும். அதோ அங்க நம்பர் கொடுத்திருக்கு. பை தி வே, மனுஷன் நல்லா பாடவும் செய்வாரு. சோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட், ஒரு நல்ல ஃபீலோட உங்களுக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் வேணும்னா ப்ளீஸ் ரீச் அவுட். ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள். ஓகே, சோ அத பார்த்தாச்சு. நான் என்னோட வெறும் விரல காட்டிட்டேன். எதுவும் யாரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, என்ன பண்றது? அதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா முன்னாடி நாமளே ஒரு 40 போட்டோ எடுத்து போட்டிருக்கலாமோ, பண்ணாம அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல. ஓகே, லெட்ஸ் ஆக்சுவலி மூவ். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் சந்தீப்? I had this fantastic experience of interviewing Varun. In fact, என்ன ஆயிடுச்சு, வருண் வந்து இன்னைக்கு தான் நம்ம லைவ் இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்திருக்கணும். But then I think he left for Kargil on a very urgent assignment which has come then. So to know about Varun Alagar Surendran, that is his full name. I love that name. And Karthik, suddenly called me and then he said, it has to be done in a very short time. எல்லாம் போச்சு. ஆனா விஜய், I should tell you, இந்த தடவை what is my first time அப்படின்னா, கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கெல்லாம் இது சொல்றேன், இந்த சோசியல் மீடியா பார்த்து எல்லாம் பயந்துட வேண்டாம். ஏன்னா this is my first time I'm entering into Instagram because இந்த வருணுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணணும். ஓகே சோ இன்ஸ்டாகிராம்க்கு வந்துட்டீங்க. அடுத்தது உங்க ஸ்னாப்சாட் எல்லாம் பாத்திர வேண்டியதுதான். ஓகே, ஆமா, இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் வருணோட போட்டோஸ் எல்லாம் பிடிச்சி அவர் இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம்ல என்னோட பாஸ்வேர்ட் கூட போட்டு வச்சுட்டேன். அந்த அளவுக்கு முன்னேறிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So this is my first experience in Instagram.
வேற லெவல். ஓகே சந்தீப், உங்களையே இப்படி இளமைக்கு திரும்ப சேர்ந்த அந்த வருணை பத்தி நாங்களும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறோம். செவிக்கு உணவில்லை என்ற போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். பாத்தீங்களா, இப்ப நீங்க பேச போறதுன்றதே எங்களுக்கு உணவு. Go ahead, play the video. Can't wait to actually hear about. You've been gushing about your talk with Varun. Let's find out. Let's also find out what Varun does. I will share a small video of his, wandering in the wild. Oh, how else can you know better about a person than what they have created? கேக்குதுல்லையா? அது தெரியுதா? கேக்குது, தெரியுது. Go ahead. Look at that James Bond style உள்ள வராங்க. Story behind it. This is one fantastic. Ooh, a Ganges Gharial. Look at that. Ganges Gharial. Oh, okay. A sight to record. Around 25 kilos for the camera and equipment. That's Varun's intro for you all. A 2014 sandwich mechanical batch. Left his engineering, got into photography. ஒரு 3 Idiots படம் பார்த்த மேடி ஞாபகம் யாருக்காவது வருதா வருணை பார்க்கும்போது? Is that what happened? Okay. Great. Vijay, should we go through the photo contestants? அனுப்பிச்ச photos எல்லாம் பார்த்தறலாம் ஒரு தடவை. அருமையான ஐடியா. Go ahead, let's start playing that. Meanwhile, let me actually start talking. வருண் எல்லாம் நம்ம wow. Okay. Sorry. இதை விட அழகா சொல்லிருக்க முடியாது. Pollution பத்தின மெசேஜ். These are all photos submitted by the contestants. நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. I think more than 30 people around, more than 50 photos have been submitted, I guess. So these are all the part of it. Shall I play? Yeah, please go ahead. The beauty of this is we allowed multiple entries. Oh.
வா, என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. சந்தீப், நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ஆக்சுவலி ப்ளே பண்ணும்போது நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், அப்பதான் போர் அடிக்காம இருக்கும்ட்டு. ஆனா அந்த படங்கள்ல நம்ம கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சப்புறம் எனக்கு என்னமோ நம்மளோட வார்த்தைகள் எல்லாம் ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி டோட்டலி அன்னெசரி. சில இடத்துல வந்து மௌனம் ரொம்ப அழகானது. இட் allow us to actually concentrate on the pictures better. ஒவ்வொரு படமும் ஒரு கதை சொல்லுச்சு, ரைட் சந்தீப்? எஸ், இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ரியலி இத்தனை நம்ம அலுமினை அண்ட் அலுமினை ஃபேமிலில இருந்து இவ்வளவு ஒரு டேலண்டோட இந்த இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதை அனுப்பிச்சிருக்கிற விதம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். லைக் ஒரு சில பேர் ஒரு கொலாஜ் மாதிரிலாம் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க, வெரி நைஸ். ஆனா இதுல வின்னர் யாரு அப்படின்றது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் விஜய். ஸோ வில் வெயிட் அன்டில் தட் மொமெண்ட் வித். நான் இன்னும் என் விரல காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ப்ளீஸ் கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகே, யாராவது வின்னர் அதை கலெக்ட் பண்ணலன்னா இப்படி இந்த சிந்தி செதறி கீழே விழுந்துச்சுன்னா புடிச்சுக்கிறதுக்காக மோதிரம் போடாம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது another thing which actually added to the overall and the flavor என்ன அப்படின்னா the music, background music. If you see the music was அதனாலயும் that is also one of the reason why it was so captivating நம்ம பார்க்கும்போது. And that was done by our 2014 alumni who was like the same batch as Varun, but they did not know each other during the college days. So she has created that particular background music for that. அந்த 2014 பேட்ச் வந்து நிஜமாவே சரஸ்வதியால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட கலைகள் நிறைந்த பேட்ச்ன்றது இதுல இருந்து தெரிஞ்சிருச்சு. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஓ போட்டுறலாம். ஓகே, fantastic. Now we will go to the main event, to the webinar, to the interview that was done on the 4th of August with Varun before he left for Kargil. So I'm just happy to be part of that. Of course, you will know the history of that particular event as well. Vijay Polama, you want to add something? தாராளமா நீங்க ப்ளே பண்ண ஆரம்பிங்க, நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, சோ பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு வைரம் இருக்குன்னா அந்த வைரத்தை வந்து வெறும் கல்ல மட்டும் யாரும் எடுத்து போட்டுக்க முடியாது. அந்த வைரத்தை வந்து ஒரு மோதிரத்துல பதிக்கணும். திருப்பி அதே மோதிரத்துக்கே வந்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளவு அழகா இருக்கு. ஓகே, இல்ல ஒரு செயின்ல போடணும், இல்ல ஒரு வளையல்ல வைக்கணும், இல்ல ஒரு நெத்தி சொட்டியில வைக்கணும், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சாதானே. அந்த மாதிரி குடத்திலிட்ட விளக்கு மாதிரி சில பேரோட திறமைகள் இருக்கு. அதை வெளிக்கொணர்றதுல சென்னை சாப்டரோட பங்குன்றது வந்து இன்றியமையாதது. இன்னைக்கு அந்த வைரம் செட் ஆகிருக்கிற தங்கம் மாதிரி சந்தீப் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்க போற இன்டர்வியூ, நானும் அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். லெட்ஸ் கோ, ஓவர் டு யூ சந்தீப், ஸ்டார்ட் பிளே. Thank you. We are going to see the human side of Varun, which I felt it was very heartening. So அது இந்த ஈவெண்ட்ல கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்படின்றதுல I am happy. And thanks to Vijay, Samura, and a few others who prompted me with the questions. And Vijay, you also have a special mention in the interview. Note that. பெயரும் அழகு, படைப்பும் அழகு, படைப்பாளியும் அழகு. Let's meet up with our dashing alumni, Varun Alagar Sundaram. Welcome, Varun Alagar Sundaram. Thank you, sir. Nice to meet you. ரொம்ப நன்றி. என்னமோ அழகு இதெல்லாம் சொல்றீங்க. Yes. Right, sir. Spelling your full name gives a sense of fullness and completeness, I should say, Varun. The தமிழ்ல சொல்லுவாங்க வாய் நிறைய கூப்பிடுறதுன்ட்டு, அந்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா, முந்தா நேத்து தான் கார்த்தி ஃபோன் பண்ணியிருந்தாரு. So he said, Sandeep, you need to interview Varun அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I know the competition contest was there for the photographic day, and அவ்வளவுதான் தெரியும். திடீர்னு he said, no, you need to interview because he's leaving for Kargil next week அப்படின்னு. So I thought there is one more week. I said okay, and then we'll just carry on அப்படின்ட்டு ஒரு preparation mindல வந்துட்டு இருந்தது. Suddenly yesterday he sent a message, no, he is leaving tomorrow, so we need to have it before tomorrow அப்படின்ட்டு. Yesterday he sent me a message. After yesterday, the whole day there was a complete meeting schedule for me. That's why I couldn't really communicate with you. ஒரே பரபரப்பு, ஈவினிங் எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரிப்பரேஷன் லேட் நைட்ல. அண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு கார்கில். டைம் இருந்திருந்தா, சிச்சுவேஷன் இருந்திருந்தா கூடவே பறந்துருக்கலாம். ஸோ ஐ குட் ஹவ் கம் அலாங் வித் யூ அண்ட் டூயிங் த இன்டர்வியூ. Definitely. Actually, I told Karthi, why not we have an outdoor interview kind of a thing rather than a webinar? எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அப்படி பண்ணிக்கலாமே அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் கெட்டிங் ஃபார் த லொகேஷன்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர், ஆனைக்கட்டி, இதெல்லாம் யோசிச்சோம். வை நாட் அபவுட் தி பிரிட்ஜ், இந்த காலேஜ் பிரிட்ஜ் மேலே வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு தோணுச்சு.
But by the time he said, no, you are already flying to Chennai, and then today you are off to Srinagar. So back to webinar, but with a difference. Suddenly I thought, okay, எப்படி எனக்கு அவுட்டோர்ல பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. ஸோ why not sit outside the balcony rather than in the room அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் நீங்க அந்த லிங்க் எல்லாம் ஐடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஐ தாட் ஐ சிட் ஹியர் in the balcony here. பின்னாடி ஓரளவுக்கு நீங்கெல்லாம் பார்த்த அளவுக்கு ஃபாரஸ்ட் ஆலாட்டாலும் ஓரளவுக்கு ஏதோ மரம் செடி கொடியோட. அப்புறம் there was a wonderful drizzle that's on here in Avinashi. So I thought I'll pose out with a camera here. ஏன்னா நீங்கெல்லாம் என்னென்னமோ கியர்ஸ் எல்லாம் போட்டு போறீங்க, நாங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு அம்பர்லாவாவது காட்டலாமே அப்படின்னு. ஆனா இன்டர்வியூக்கு you are more apt than all of us, sir. So that's amazing. And a drink to go with, don't mistake me, this is just plain tea. Apt for the situation, sir. Perfect. Enjoying the interview, I see. Very nice, sir. Oh yeah. எல்லாம் கார்த்தி இஸ் குட் அட், அவர் பாத்தீங்கன்னா காமா இருப்பார் எப்பவுமே, பட் எல்லாத்தையும் முடுக்கி விட்டுருவாரு. ஸோ no, we are all part of it. Varun, by the way, before we start itself, you should become part of the Chennai alumni chapter. Definitely, sir. I will definitely take part in that. Yes. Okay. No, it's an exciting times here. Right. In fact, நான் எந்த வித கிளப் அசோசியேஷன் எதுலையுமே இருந்தது கிடையாது. This is my first journey after all these years, but it's been fantastic. Just to tell you, இந்த வருஷம் first event வந்து it was with an author called Samura Ravishankar. Okay. He's from our college, 1997 batch. Okay. And he has been a software engineer all along. And in 2015, he shifted to his passion of writing. And then he writes in Tamil historical fiction. Okay. அவர் எழுதின ஒரு புக் ரிலீஸ் வந்து we were not a release, he released a couple of months before our interview, but we just wanted to showcase his talents there, and it was a wonderful event to start off the year. இந்த மாதிரி நிறைய பேர், அவரும் பார்த்தீங்கன்னா he is engineer turned to a profession which was his is his passion. Right. The second event பார்த்தீங்கன்னா we had I think Kuratalwar award in PSG. Yes. You being a student union chairman, I think you were a student union chairman. No, sir, I wasn't. But then a lot of people who I know were like aiming for that specifically. So okay. I do know about the award. Okay. So in the award வாங்கின கிட்டத்தட்ட ஒரு across the 6 decades, 60s ல இருந்து 70s ல இருந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரா செலக்ட் பண்ணி we had interviewed 6 of the awardees in the next event. That was another the reason is I'm just enticing you to join the chapter. No, definitely, sir. I'll definitely take part. But thank you for inviting, sir. That was a wonderful event, talking to all their, all those awardees with their life experiences. And then, of course, we had, adukapram, not only we are just entertaining, but we also take up a lot of good causes. Ipo vanda the present project that is going on under the aegis of one Mr. Krishnan, who is out of the 70s batch in Anigram. So he's driving the association for ensuring all the group health insurance and accident insurance for all the alumni across PSG institutions. And the மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஐடியாவோட இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் ஆயிருக்கு. Lot of discussions are going on. So Chennai chapter balances between all, like the well-being, the entertainment quotient, and of course the knowledge and other sharing aspect. So we need to have more and more youngsters into the chapter to drive it further and beyond. That's one of the idea, Varun. Amazing, sir. Very nice vision of that. So we'll definitely take part and join hands with the people like you who are already really experienced in this. Yeah. நாங்கெல்லாம் வந்து சேவகர்கள், அப்படி இந்த ஹனி பீஸ் மாதிரி எல்லாம் பண்றது, நிறைய பேர் நிறைய வேலை பார்க்குறாங்க அங்க. But yes, it's wonderful to be part of the Chennai chapter and alumni of PSG as such. PSG ல இருக்கும்போது கூட இந்த அளவுக்குலாம் லவ் இல்ல PSG மேல, இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா? ஓகே. ஆமா, யூஸ்வலி நீங்க ஒரு போட்டோகிராஃபர்னு சொன்ன உடனே, தட் வித் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் உடனே ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். Okay, this was also standard question irundalum, the way how yesterday I was speaking to the author, Ravishankar. So because he was the first one for me to interview a person who has shifted his profession from engineering to the passion part of it. So standard question irukkalam. I don't know whether anybody asked you in this manner, but anyway,
That's the question. Engineering படிச்சது ஆனா photography பொழைக்கிறதுக்கா? So what happened? Like, how did it happen? சார் ஃபோட்டோகிராஃபில சின்ன வயசுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் இருந்தது. Okay. காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வீடியோ சைட்ல வந்து இன்னும் கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆச்சு. Okay. டு பி ஆனஸ்ட் செகண்ட் இயர் என்டர் ஆகும்போதே ஐ டிசைடட் திஸ் வாஸ் மை கரியர். வைல்ட் லைஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் தான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கரியரே டிசைட் பண்ணிட்டேன். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீயிங் அ ட்ராப் அவுட் இமீடியட்லி ஐ யூஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, காலேஜ்ல இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த போட்டோகிராஃபி கிளப்பா இருக்கட்டும், டிராமாட்டிக்ஸ் கிளப்பா இருக்கட்டும், அதுல வந்து ஐ வாண்டட் டு ஜாயின் அண்ட் ஹோன் மை ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஈவன் டு ஸ்டடி வைல்ட் லைஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங். ஒரு ஹானர்ஸ் டிகிரி தேவைப்படும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல. அதுக்கு வந்து ஐ வாண்டட் டு யூஸ் திஸ் அஸ் அ ஹானர்ஸ் டிகிரி. ஸோ ஐ வாசன்ட் ஆக்சுவலி பிகமிங் அன் engineer பேக் தென். I was using the degree to join a course to become a wildlife filmmaker, to be honest. And the time, so that's what I was doing. So basically, predominant of my time, I would be going sleepless. And I sandwich evening the class. So night time, editing and time. So and the difficulties so time shoots overnight. And until we came to the final year, we were juniors. And the seniors, we were taking videos, photos on the Maglam. That gave a good experience. So throughout the time, what I was doing was, I was preparing for becoming a wildlife filmmaker on the college. I was having fun. I was going around and doing other things as well. Wildlife my target was to become a wildlife filmmaker, which I decided much earlier. So this became an opportunity. And I would thank the college only. College I could make this decision. என்னோட லைஃப் சாய்ஸ் வந்து டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அரீனா இருந்ததுனால தான் காலேஜ்ல ஐ குட் டிசைட். ஏன்னா நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி போட்டோகிராஃபிக்கு வீடியோகிராஃபிக்ல வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இருக்காது. இஃப் யூ வாண்ட் டு பி an engineer, you have to be an engineer only there. Otherwise you just have to get out of the college. அந்த மாதிரி தான் சிச்சுவேஷன் இருக்கும். So because it was also encouraging this way in certain factors, as a few staff were really helpful. நம்ம பிரின்சிபல்லாம் அந்த டைம்ல இருக்கும்போது he was always helpful. It's like அப்படியே பண்றீங்களா, சரி நல்லா இது பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணுவாரு. காலேஜ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஏதாவது காம்படிஷன் ஏதாவது பண்ணா அதை நல்லா பண்ணிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் வாஸ் ஆல் என்கரேஜிங் ஒன்லி. ஸோ தட் வாஸ் குட். ஸோ த பாத் வாஸ் கிளியர். அதனால வந்து இட் வாஸ் குவைட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ டு ஃபினிஷ் அண்ட் தென் டூ மை மாஸ்டர்ஸ் இன் வைல்ட் லைஃப். Yeah, that's a different side of PSG, which we are, at least in these years hearing. Of course, they used to encourage a lot on the sports and other aspects, but in the mari or hobby, photography club அப்படின்ட்டு முதல்ல இருந்தது. இப்போ I think there is no photography club இல்லையா? Fine arts ஏதோ வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Fine arts club இருக்கு சார். அதுல photography is a wing. நான் படிக்கும்போது அது it was the same. Okay. நாங்களா இருக்கும்போது I think photography clubனே தனியா இருந்தது. அதுக்குன்னு ஒரு செக்ரட்டரி, பிரசிடென்ட் அப்படிலாம் இருந்தாங்க. So that's a good one. So PSG la evlo encourage பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது. And you have been honest to say that it's only a stepping stone. Engineering அப்படி ஒரு சைடுல வச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Even now it might happen. எங்க காலத்துல எல்லாம் கூட அப்படிதான். வெளிநாட்டுல சில சமயத்துல படிக்க போனோம் அப்படின்னா அந்த வாங்குற டிகிரி வந்து it was only for a stepping stone for the life. அது மெயினா சில பேருக்கு. Many people go for education. எல்லாம் கேட் அதெல்லாம் GRE எல்லாம் எழுதி எல்லாம் போறதெல்லாம் உண்டு. அட்லீஸ்ட் நான் போனது வந்து only for that purpose, for extra degree. இங்க வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷோ பண்ணணும், லவ் பண்ண பொண்ணு. ஸோ அதனால அப்படியே லைக் போயிட்டு இருந்தது. மற்றபடி வேற எதுவும் பெருசா இல்லை. ஸோ குட். ஆனா நாங்க சில சமயத்துல அப்படிதான் எக்ஸ்ட்ரா டிகிரி எல்லாம் வாங்குவோம். எதுக்கு அப்படின்னா அங்க விசாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். பட் குட். அண்ட் ஹவ் டிட் யுவர் ஃபேமிலி ரியாக்ட்? சார் இனிஷியலா சொல்லும்போது they were like, are you sure இதுதான் உன்னோட கரியர் சாய்ஸ் அப்படிங்கும்போது I was very confident. இதுதான் வந்து I've decided, so I'm going to work towards it. Okay, fine, you finish your course. அதை வச்சுட்டு தான் நீ படிக்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் அட்லீஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அது டெஃபினட்டா ஐம் கோயிங் டு டூ இட் ஒன்லி. பட் வித்வுட் எனி டிஸ்கிரிபன்சிஸ் ஐ ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் ஐ ஃபினிஷ் தட், பிகாஸ் ஒன்லி வித் தட் ஐ கேன் கோ ஃபார் அன் எஜுகேஷன்ங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கன்வின்ஸ் தம். தே வர் ரியலி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் ஐ மீன் டெஃபினட்டா வித்வுட் மை பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் மீ டு பி கோயிங் இன்சைட் திஸ் ஃபீல்ட். நான் அவங்க வந்து இல்ல கண்டிப்பா நீ வந்து இன்ஜினியர் மட்டும் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்டா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா I would be sitting like an engineer right now. So definitely that's what I would have become instead of following my passion. But thankfully they were there, and my present wife and my friends, everybody, all of them were really supportive of this. Adnala mattum dhaan ennala I could clearly go into this. This field requires a lot of your time and effort, like any other field, but this field being extremely competitive, and not much pathways are there even in the country. இப்போ wildlife filmmakers அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வரலோட் எண்ணிடலாம், அவ்வளவு பேர் தான் இருக்கிறோம்.
Mm. So since there are very few people, there is ஒரு இதுவே கிடையாது. It's not a recognized field. Wildlife filmmaker அப்படிங்கிறது it's not recognized in the country. அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஒரு இண்டிவிஜுவல் சேனல் கூட இந்தியால இருந்து பேஸ் பண்ணி வைல்ட் லைஃப்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபாரின் பேஸ்ட். ஸோ சின்ஸ் யூ ஆர் கம்பீட்டிங் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட், உங்களுக்கு ஒரு கரியர் பாத்து அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரான செட்டே இருக்காது. ஸோ டு கோ இன் டு தட் you need a huge amount of support, which I was lucky to have, and that's why, I mean, it was not completely my effort. A lot of people's effort around me that helped me go through this. Amama. Not only that support, but also inner passion and inner courage to jump into such areas where you said, because that's not theriyadu. We always think wildlife photography is more, romantic, like paakumbodhu inga photos adella paathu enjoy pandradhukku armchair enthusiasm solluvaanga illaya, அந்த மாதிரிக்கு ஓகே. பட் ஐ நெவர் நியூ தட் தேர்ஸ் a lot of competition as well. ஏன்னா வெரி ஃபியூ வில் கோன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் you are saying a lot of competition is there in this field as well, and you compete with some international level skills. Yeah, okay. Yeah, when you're competing, I mean, நம்ம இந்தியால பார்த்தோம்னா we start off with a very basic level, photography, போய் tours போறது, safaris போறது, அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு then we go to competing with people who have been nurtured into wildlife filmmaking from their young age, watching people, talking to people, and practicing with people. So அவங்க எல்லாரும் இன்டர்நேஷனல் அரேனால வந்து they have a set platform already. அவங்களோட ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் போகணும் அப்படின்ட்டு. So when you're comparing with them and competing with them, it is a long way. And but Indians being Indians, we always compete with the international market in different arenas. So that always comes out for us. Well said. I don't think I think second year la edutha இந்த முடிவுல professional career லயும் தெரியுது. I don't think you joined any engineering company or anything as a job. I think your first job or first expedition itself was towards inside the photography space நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yes sir, yes. ஆமா, நான் முடிச்ச உடனே immediately I used the course to study a different course. That வந்து master's course. It was a 2-year course in New Zealand. அது வந்து for wildlife filmmaking. And அங்க opportunity இருந்துச்சு to join work with one of the companies there. But my intention was to study there only and then come back immediately to the country and film the Indian wildlife. And my love was for the Indian wildlife. So immediately after the course, even before I could get the degree, I submitted all my thesis, my film and everything. And immediately, the very next day, I flew back. Okay. வந்துட்டு இங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து she was starting her research program on a particular bird species. Okay. So அது கூட instantly I came here and started my expedition for 2 months. Great. Just to reflect on the college days, 4 வருஷம், maybe first year was a different, could have been a different. ஆமா, அது வேற இல்லாம you studied for 5 years engineering இல்லையா? எக்ஸ்ட்ரா 1 year வேற. இந்த லாஸ்ட் இயர் வரும்போது ஒரு இது இல்ல, ஒரு என்னடா அது எப்பதான் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது வரும். சார் ஆக்சுவலி எனக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து ஐயோ இது இன்னும் சீக்கிரமா முடிய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு சாண்ட்விச் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அன்லைக் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் லாஸ்ட் இயர்ல வந்து மச் மோர் ஃப்ரீ டைமும் கிடைக்கும். ஆஸ் இன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், பட் ப்ராஜெக்ட் லைக் ஐ செட் ஐ வாஸ் நாட் இன்டெண்டிங் டு பிகம் அ சயின்டிஸ்ட் தேர். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் இட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ். ஸோ மீன் வைல் நிறைய டைம் கிடைக்கும். அந்த டைம் கிடைக்கும் போது வந்து சின்ஸ் யூ ஹேவிங் தட் டைம் அண்ட் எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் ஈவன் மெச்சூர் இனஃப் டு ஃபேஸ் தி வேர்ல்ட் இமீடியட்லி. வெளியில போன உடனே ஐ வுட் பி ப்ரொஃபஷனலி அடாப்ட் அப்படின்னா வந்து டு பி ஆனஸ்ட் ஐ வாஸ் நாட். ஸோ அந்த இயர் வந்து இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஹோனிங் மீ. ஸோ இட் ஹெல்ப் மீ அ லாட். That gave me whatever happened in my life, I was only thankful for it. Ayyo idu ipdi panniruklamenu solittu I've never thought about it. I only had the opportunity to think that okay, idu nadandadho it was for a good happening only. So lucky to have it that way. What என்ன நடந்ததோ அது நடந்த அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற அந்த வார்த்தைகளே வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். I hope you stay that way throughout your life. Thank you sir, thank you very much. ஏதாவது ஒரு very eventful memories of college days na, which one would you say, Varun? Sir, college memories, the best times for us was the final last 2 years. Appo vande we were doing these films for dramatics. Apart from the course was great. Sometimes we had some trouble getting through and all that. That was all good. But in the filming அப்படிங்கிறது, since my career started from there, I wouldn't say my career started after the course. I would say it started there. அதனால because my career becomes most of the interesting part of my life, I am always thankful for the events that happened in college. So in particular, some of the dramatic shows that we filmed for, putting so much effort, filming there and doing everything, and then showing it in front of such a big audience.
அண்ட் தென் தே ஆல்சோ ஹேவ் டு என்ஜாய் இட். அது நீங்க போன உடனே ஐயா இது என்ன இப்படி படம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா தே வுட் சே அண்ட் தென் தே வுட் வாக் ஆஃப். But to put in that effort and then finally, at least for some amount of people to enjoy it and say it was actually nice, that gives you the confidence. The stepping stone அப்படிங்க நீங்க சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அது actually it happens there. Okay. And then your friends and family, they're actually proud about the work that you have done. நீங்க ஒரு அதாவது செகண்ட் இயர்ல யூ செட் யூ ஹவ் taken the path into photography. யாராவது இன்ஸ்பிரேஷன் யாராவது இருக்காங்களா அந்த மாதிரி, அல்லது இட்ஸ் மோஸ்ட்லி செல்ஃப் இன்ஸ்பயர்ட் அண்ட் தென் அந்த அதாவது யாராவது ரோல் மாடல் இப்படி யாராவது வச்சு வந்தீங்களா? சார் ரோல் மாடல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன வயசுல இருந்து இந்த நேஷனல் ஜியோகிராபிக், பிபிசி இதெல்லாம் பார்ப்போம். அது எல்லாத்துலயுமே ஒவ்வொருத்தர் சினிமாட்டோகிராஃபர் பேர்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இவங்க தான் நமக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல எல்லாம் இது பண்ணிப்போம். அது வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஓவர் த டைம் வந்து அது அக்யூமுலேட் ஆகி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இன்ஸ்பைரிங்கா இன்னமும் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப பேர் எனக்கு ரோல் மாடல்ஸ் இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோல்ஸ் எப்பவுமே செட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த ஸ்டார்ட் டைம் வந்து இட் வாஸ் செல்ஃப் இன்ஸ்பயர்ட் தான், நம்மளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வந்து அவங்கள பார்த்து ஓகே இவங்கள மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காப்பி அடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். இவங்கள மாதிரி நம்ம பண்ணணும். எதுவும் இட் வில் நெவர் மேட்ச் until you reach the professional level, but at least in your starting stages that is what you will try to do. இவங்கள மாதிரி பண்ணணும், ஐயோ இவ்வளோ நல்லா பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரிடாமினன்ட்லி they were all from international people only, ஃபாரினர்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அந்த டைம்ல. இருந்தவங்க கிட்ட ரீச் பண்ணப்பதான் அவங்க they helped me இந்த மாதிரி கோர்ஸுக்கெல்லாம் பண்ணணும். சேகர் தத்தாத்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்து ஐகான் இந்தியன், அவர்லாம் சென்னை பேஸ்டு. ஸோ he was also supportive in telling, அவரோட பிளாக்லாம் படிச்சுதான் ஓகே இப்படிலாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I could choose. ஆனா நிறைய பேர் வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபி பத்தி பேசுறாங்க. மேபி தேர் ஆல் லைக் நான் ப்ரொஃபஷனலா போகாம மேபி வித் தேர் ஓன் பேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்காக பண்றவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக்லயே இருந்துடுறாங்களா இந்தியால? ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபில்ம் மேக்கிங் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ். அதுல ஃபோட்டோகிராஃபி பண்றவங்க ஜென்ரலா ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து டெஃபினெட்லி தே வில் பி இன்ஸ்பயர்ட். இந்த மாதிரி கிளாமரஸா இருக்கும் பார்க்கும்போது, இவ்வளோ நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது, இவ்வளோ நல்லா நம்ம வெளியில சுத்த முடியும். பட் வென் தே கெட் இன் டு த ஃபீல்ட் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஒன் டைரக்ஷன். அந்த அனிமல போய் அதோட க்ளோஸ் அப் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதோட முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் ப்ரொஃபஷனல் வேர்ல்ட் டசன்ட் ஒர்க் லைக் தட். There is a story to everything. ஏன்னா ஒரு எவ்ரிதிங் லைக் எனி அதர் பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபார்ம், அது ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும். ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா ஒரு போட்டோ வந்து நம்ம டூர்ல போய் எடுத்துட்டு வந்து போட்டோம்னா அது டசன்ட் ஒர்க். ஃபில்ம் மேக்கிங் அதே தான். இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் நியூ வேர்ல்ட். ஸோ பீப்புள் ஹூ ஸ்டார்ட் they don't have ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இதில். அதனால வந்து நிறைய வந்து சும்மா இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுத்தா பெரிய ஆள் ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள். You have to rough it out. You have to be in the field for several hours. You have to take stories out and convince it to the right people. So அதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் வந்து you will start growing in the field. Definitely அது it's a different thing than what a lot of people who buy DSLRs and just step out think. You know, it's not always just glamorous. It is glamorous when you enjoy the moment, when you finish and when you enjoy your pictures or your work done. That is when it is glamorous. Until then it is just looking at the movies. ஓ அந்த படத்துல வந்து அந்த மயக்கமனல்ல இப்படி கேமரா தூக்கிட்டு போனாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கரியர். அதெல்லாம் ஏன்னா கேமரா ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொன்னோடனே ஓகே ஒன் செட் ஆஸ் யூ செட். இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி இதெல்லாம் வந்துருச்சு. முன்னாடினா ஒரு அதோடைய ஃபில்மிங் அப்படின்ற ஒரு இது வந்ததுன்னா படத்துல யாராவது கேமராமேனோ அங்கே ஒர்க் பண்ணாதான் அது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி. இன்னும் ஒரு 2 to 3 decades முன்னாடி அந்த மாதிரியான தாக்கம் நிறைய இருந்தது. எஸ்பெஷலி பீப்புள் லைக் பிசி ஸ்ரீராம், அந்த சமயத்துல இருந்த அந்த கேமராமேன்லாம் இருக்கும்போது அதுதான் ஒரு ஹைட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர் ஃபில்மிங் அப்படின்ற ஒரு காமன் பப்ளிக் குள்ள அதுதான் இருந்தது. Nowadays I think things are changing and it's for good, I guess. It is definitely. Yes, definitely. ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீமை மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம இந்த மாதிரி வைல்ட்லயும் அதே இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து it's just coming in. It's trickling into our space, which is a very good thing. And a lot of youngsters are getting involved also, which is very, very good for the industry. First பார்த்ததுக்கும் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒத்து பார்க்கறதுக்கும் ஒரு நல்ல டிஃபரன்ஸ். And the story about this logo itself is very interesting. So can you tell in your own language how did you arrive at this logo? சார் ஒன்று பார்த்த உடனே வைல்ட் லைஃப் ஃபில்ம் மேக்கர் அப்படிங்கிறது அந்த லோகோ பார்த்தா தெரியணும் அப்படிங்கிறது இன்டென்ஷன். அண்ட் ஐ வாண்டட் டு இன்க்ளூட் அதான் கேமரா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி மாதிரி இல்லாமல் வீடியோ கேமராங்கிறது வந்து அதுவே வந்து ஹாஃப் த ஸ்டோரி சொல்லிடும். இன்னொன்று அனிமல் இருக்கணும். அது என்னோட ஃபேவரட் அனிமல் வந்து வாஸ் திஸ் மங்கி தட் இஸ் சிட்டிங் ஆன் டாப். இட் இஸ் கால்ட் லைன் டெய்ல்டு மக்காக். அது வந்து நம்ம வால்பாறைக்கெல்லாம் போனால் வந்து யூ கேன் சீ இட் குவைட் ஈஸிலி. ஆமா, அந்த ஏரியால மட்டும் தான் அது இருக்குது. இட்ஸ் ஸ்பார்ஸ்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அனிமல். ஒரு 3000 to 4000 இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் வேர்ல்டுலயே இருக்குது. அது நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல தான் இருக்குது. ப்ரிடாமினன்ட்லி அது ரொம்ப ஷையான ஸ்பீஷீஸ்.
spent a lot of time, all that backstory. But இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பீஷீஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஐ வாண்டட் இட் டு பி சிட்டிங் ஆன் மை கேமரா. அதனால அந்த கேமராவில் உட்கார வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனு. இன்னொன்று அந்த ரெட் டாட் தட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் இஸ் த ரெக்கார்ட் பட்டன் அந்த கேமரா. அது வந்து யூஸ்வலி when you press the record button ஒரு ரெட் லைட் எரியும் வீடியோஸ்க்கு. நம்ம இப்போ செல்ஃபோன்ஸ்லேயே வருது, பட் யூஸ்வலி இட்ஸ் வீடியோ கேமரா திங். அதை பார்த்த உடனே இட் ஹேஸ் டு பி அட்ராக்டிவ் அண்ட் நத்திங் மோர் சிம்பிள் தென் கீப்பிங் யுவர் நேம் தேர் அப்படிங்கிறதுனால ஜஸ்ட் kept it that way, sir. And the green color, that is a forest green, a specific olive green ஒன்று. பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸோட ட்ரீ ஸ்பீஷீஸோட இதுல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் கலர் வேணும். I loved that red button concept there. Thank you very much, sir. I also reached out to Shruti. I thought it will be a surprise element, but I couldn't manage much with her. Instagramல பார்த்துட்டு okay, I just approached her and she was also very happy, but I couldn't get one surprise element from her. Let me see. So she was very helpful in designing this for me. So yes, thank you. Appreciate it. Then she said there are a lot of inputs from you. அப்படியே மெதுவா ஒவ்வொன்னா சொல்லி you made it அப்படின்ற மாதிரி she was telling. Because I was very particular about the details. அந்த ட்ரைபாட்ல வந்து 3 கால் வரணும், அந்த 3 கால்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வரணும். ஸோ நம்ம ஜூம் ரொம்ப டீடைல்லாம் பண்ணி போனோம்னா those details was very important, and it has to be a fluid head. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். பின்னாடி அந்த கேமராக்கு பேட்டரி மாட்டி இருக்கணும். So all those details I was like very particular. And even the monkey, it is not simple. ஏன்னா சிம்பிளா ஒன்று டிசைன் பண்ண முடியல அவங்களால. I mean, obviously there are a lot of logo designers who can do creative stuff. And in the details, according to your specific requirement, it was a little challenging for her. So she was very helpful in doing that for me. Another interesting aspect என்ன அப்படின்னா, உங்களோட இன்னொரு ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது your favorite long-tailed macaque. Right, sir. It's a line-tailed macaque, yes. Yeah, this is fantastic. Thank you, sir. One of the lively and very emotional video, I would say. Oh, thank you. I sent this yesterday late night to another alumni, Vijay Ekambram. Okay. In fact, I would say she would have been the first preference to be the interviewer here. Karthik கிட்ட தான் அதை கேட்கணும். But basically, I think she's a fantastic interviewer and a compere, Varun. So I sent her and then I asked her what would be the apt, whether she's good in Tamil as well. Okay. நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் எனக்கு இமிடியேட்டா பட்டது அவங்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she sent one beautiful verse from Sangha Ilakyam on this particular thing. I just wanted you to hear the voice of another alumni who immediately sang and sent me the இலை படர்ந்த பொய்கையிடத் தழுதல் கண்டு முளை சுரந்த அன்னையோ நிலை விளம்ப உங்கை சுரந்த அருக்கோ மகளோ சம்பந்தா உயர்ந்தா ஆர் சொல் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சார். Very divine. Yeah, very nice. This is from the book நூல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான்மணி மாலை அப்படின்றது. Okay. It just expresses on the motherhood. Right. Like just to give it the meaning of it. அதாவது அந்த நான்மணி மாலையில இதை பத்தி பேசும்போது 3 வகையான தாய்மார்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது. ஒரு குழந்தை பால் வேணும்னு அழுது அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்கிற ஒரு தாய், அது கடை அன்புடையவள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கண்ணில் பார்த்த உடனே கொடுக்கிற தாய், அதுக்கப்புறம் பசின்னு தெரிஞ்ச உடனே பால் கொடுக்கிற தாய் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அது அன்புடையவள் அப்படின்னு சொல்றது அந்த நூல். She said it comes to her mind. So immediately that's Vijay Ekambram who selected the verse, and then that is Padmanabhan of 1987 batch, உங்களோட senior production. So who really sang immediately today morning at 8:30 and then sent it across. Beautiful, sir. Very nice. Yeah, we would like you to share some of your experiences. வைல்ட் லைஃப்னு சொன்னோடனே எங்களுக்கெல்லாம் மனசுல தோன்றது பயங்கர அட்வென்ச்சர். the ரொமான்டிசைஸ்டு வைல்ட் லைஃப் தான் நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய.
So, but there will be a lot of adventures in Therium. There will be a lot of challenges. There will be a lot of hardships. One goes in Therium. But as an alumni, உங்ககிட்ட இருந்து அது வரும்போது, I think we will also have that connect of how difficult or how challenging it is and how you overcome that. And then அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். அடுத்த ஒரு ப்ரோக்ராம் போகும்போதும் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றீங்கன்றது பார்க்கலாம். யூ கேன் ஷோ சம். எனக்கு என்ன ஒரே கேள்வின்னா, லைக் வி ஆல் ஹர்ட் அபவுட் ஸ்டீவ் அர்வின். இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொல்லும் போதே they will all be adventurous, at the same time there will be a lot of safety measures. நீங்களும் இந்த மாதிரி போகும்போது நிறைய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் நீங்களாவே எடுத்துக்கணுமா, அவர் உங்களை ஹையர் பண்றவங்க அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்களா? சார், எல்லா இதுலயும் வந்து ஒரு சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால் வந்து மெயின்டைன் பண்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சில டைம்ஸ் வந்து கையை மீறி போகும். ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டன் இதுதான் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். பட் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி டேஞ்சர்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு we have to be prepared for that. சர்டன் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி டேஞ்சர்ஸ் எடுக்கக்கூடாது, அதை வந்து சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நீங்க அதை அட்டெம்ப்டே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டேஞ்சர்ஸ்லாம் இது சொல்லுவாங்க. சர்டன் இது வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்து தான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி நடந்துச்சுங்க, ஐயோ அப்படியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அது டேஞ்சர்ஸ் சைடு அது. பட் சேஃப்டி வைஸ் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ டேக் யுவர் ஓன் சேஃப்டி மெஷர்ஸ். சம்டைம்ஸ் இஃப் யூர் லக்ஸூரியஸ் இனஃப் இன் தட் ப்ரொடக்ஷன், சில சேஃப்டி பர்சனே வந்து யூ கேன் அலோகேட். வந்து இந்த மாதிரி எவ்ரி ஈவினிங் வந்து திரும்பி ஆஃப்டர் யூ ரிட்டர்ன் டு தி பேஸ் ஐ ஹவ் ரீச் சேஃப்லி இப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிளான இது, அம்மா கிட்ட சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. பட் இந்த ஃபீல்டு வந்து அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா, பிகாஸ் இஃப் யூ டோன்ட் கம் பேக் வித் இன் தட் டைம் தே ஹேவ் டு சென்ட் அ சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன். ஸோ அந்த அளவுக்கு திங்ஸ் மைட் சேஞ்ச் இந்த ஃபீல்ட். அது டிபெண்ட்ஸ். ஏன்னா எல்லா டைமும் இந்த மாதிரி கஷ்டமா தான் இருக்கும், சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஏன்னா சில டைம் லக்ஸூரியஸா கார்லயே போயிட்டு கார்லயே ஷூட் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்துட்டு ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். சில டைம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுல தங்கிட்டு ஃபுல் அண்ட் டைம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர், எக்ஸ்ட்ரீம் டெரெயின்ல வந்து நடந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல். அந்த ஸ்பெக்ட்ரமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் பிட்வீன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இட் யூஸ்வலி ஸ்பேன்ஸ் அவுட் டு பி. ஜென்ரலாக வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ள வந்த உடனே வந்து ஒரு கேமரா தூக்கிட்டு காரில் உட்காந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா வில் வின் காம்படிஷன்ஸ், வில் வின் அமேசிங் இது அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் நாட் true at all. The hardships that the important photographers in the country go through, the cinematographers go through, it's way too different. Or a chinna, I'll just show an example, not to scare anybody off, but a small experience of how it can unwind. Yeah, I'll just share the screen. So if you can see there, that's a couple of elephants. Are you able to see the couple of elephants there? Yeah. அங்க தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு 3 குச்சி தெரியுதுங்களா கருப்பு கலர்ல? ஆமா ஆமா. That's actually me standing with a camera trying to film. I'll explain the story, but I will show what is exactly happening there. The next photo. So that is me picking up the camera along with the tripod and running for my life. You can see there. Oh my, that's a லாஸ்ட்ல ஒரு லுக் வேற பின்னாடி ஐயோ பக்கத்துல வந்துருச்சு அப்படி. oh, so things like this can span out in the field. It's not always fun. இது வந்து it is not a fun moment. I know. An extremely dangerous moment. Heart pounding, huh? ஐயோ I was yeah, I could have been no more there, but luckily survived. So அந்த மாதிரி situation you don't create it for yourself also. நீங்க வந்து because அந்த particular event என்ன ஆச்சுன்னா, it's very funny to see now, but அந்த என்ன நடந்துச்சுன்னா, அந்த road there were 3 elephants actually trying to cross the road. ஒரு சைடு நானும், இன்னொரு சைடு என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அந்த போட்டோ எடுத்திருக்காரு. 2 பேரும் we were blocking off the traffic, allowing the freeway for the elephants. பண்ணும்போது immediately like any other place அங்க crowd form ஆயிடுச்சு எனக்கு பின்னாடி. So I was like the barrier for them. They were all screaming, yelling, doing that. They were excited. We were trying to stop that while also trying to film the elephants crossing. பண்ணிட்டு இருக்கும்போது they kept quiet. Twice that happened. Third time they raised their voice. The elephant was really annoyed, thinking that we were trying to scare it off. உடனே திரும்பி it was trying to run towards us. It was trying to kill us. I mean, it was trying to run towards us and mow us down. வந்துட்டு இருந்துச்சு. திரும்பி பார்த்தா யாரையுமே காணோம், எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க. நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நான் மட்டும் அங்க தனியா கேமரா வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறேன். கேமரா தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் I have to run because I can't leave my camera behind. சரின்னு தூக்கிட்டு அதை ஓடுறேன். எல்லாரும் ஃபாஸ்டா ஓடிட்டாங்க. நான் 25 kilos தூக்கிட்டு நான் ஓடணும். ஸோ தட் டேக்ஸ் யூர் டைம் and you're trying to run without falling down. And all that can happen in a bad
my. சுச்சுவேஷன். போயிட்டு அவங்க லாரி ஒரு நின்று லாரிக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நின்று அடுத்த செகண்ட் இட் வாஸ் ஸ்டில் ரன்னிங், இட் வாஸ் கமிங் வெரி க்ளோஸ். அந்த லாரிக்காரன் பயப்படுத்திட்டு லாரி எடுத்துட்டு போயிட்டான். நான் தனியார் ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கிறேன், என்ன பண்றது தெரியாம. தேங்க்ஃபுல்லி அது செகண்ட் எலிஃபென்ட் வந்து ஓடுறது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ தட் வாஸ் இட்ஸ் சன், தட் ஃபீமேல் சன். அது வந்து சைட்ல ஓடி போய் அது கன்ஃபியூஸ் ஆனதுனால திஸ் ஆல்சோ காட் கன்ஃபியூஸ்ட். க்ளோஸா வந்து நின்றுட்டு ஒரு சத்தம் மட்டும் விட்டுட்டு போயிடுச்சு. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் 12-13 மீட்டர்ஸ்குள்ளார தான் இருக்கும் எனக்கு அதுக்கு டிஃபரன்ஸ், which it can cover in fractions of seconds. So thankfully it stopped, it saw me, made a trumpet and went off. அன்னைக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு பொழைச்சிக்கிட்டேன். பயமுறுத்தி மட்டும் போயிருக்கு. Yeah. Thankfully it was, it was intentional. ஏன்னா அதே இண்டிவிஜுவலுக்கு there is history of taking people down. So it was quite dangerous. But thankfully அன்னைக்கு வந்து decided not to. Usually elephants are not that bad. They don't try to kill people. They don't try to chase them away unless they are provoked so badly. அன்னைக்கு வந்து அந்த provoke ஆனதுனால தான் that particular thing happened. So this was a challenging event, interesting one. It was dangerous and everything put together. But the situation made it bad for the elephant. And அந்த direction வந்து எல்லாருமே பார்க்க மாட்டாங்க generally. So from the elephant's point of view, it was very stressed. It was disturbed. And probably it knows that it can do the same thing again to humans and can kill people, which is not a good thing. ஏன்னா நம்மள இன்னைக்கு பண்ணிட்டு போயிடுச்சு, whatever happened. But later on, if it has the opportunity and does the same thing to a person who's unaware about it, it is very bad. And the situation becomes bad. Newsline உடனே headline வந்துரும், இந்த மாதிரி யானைகள் அட்டூழியம் அட்டகாசம் அப்படின்னு. யானை ஜென்ரலா அது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதுங்க. So all these situations you have to face, because in the field, filmmaking photography is not just always technical. It is a whole big event that is happening. You have to think about the animals dynamics, அதோட psychology, அதனால என்ன இம்பாக்ட் ஆகும், இதனால எப்படி people affect ஆவாங்க, everything you have to think about. ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒன்று தப்பா அங்க பண்ணிட்டு போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா அது இன்னொருத்தர போய் அடிச்சதுன்னா இட்ஸ் a very bad event. Shouldn't be happening both for the animal and the human. ஹியூமனுக்கு வந்து ஏதோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும், அதனால வந்து இது வந்து டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, சேஸ் அவே பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. All these events also are very responsible things that we have to take up while taking photography. So you focus on conservation part of it as well, like in the sense ungaloda activities all directed towards conservation as also? Ultimately, because every film that I try to do is for conservation, but conservation ஒன்னு எடுத்த உடனே வந்து வெறும் ப்ரொபகேண்டா மட்டுமே சொல்ல மாட்டேன். எல்லா டைமுமே வந்து ஐயோ இது ரொம்ப தப்பா இருக்குது, கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் பேட், வி ஆல் ஹேவ் டு ஸ்டாப் யூசிங் பிளாஸ்டிக்ஸ், யாருமே வந்து கார்ல போகக்கூடாது, நடந்து தான் போகணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ப்ரொபகேண்டா இது பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஐ ஹேவ் அ செட் ஆஃப் மோட்டோ, எம்பத்தைஸ், எஜுகேட்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின் அப்படிங்கிறது என்னோட மோட்டோ. ஸோ ஐ ட்ரை டு எம்பத்தைஸ் தி ஆடியன்ஸ் while also educating and entertaining them. Because my motive is to bring conservation ultimately, not by just telling them that you have to do this. இதுதான் நீங்க பண்ணணும்னா you are not a good person to be telling that alone. But when you try to create the love for the wildlife and nature, that's when they turn things around. So that's more an impactful thing. So try to cover them. அது வந்து வெறும் பியூட்டிஃபுல் பிக்சர்ஸ் மட்டும் இல்ல, சட்டிலா இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது, பட் இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் இதுவும் சொன்னோம்னா they'll try to have it in a better notion for themselves. So that's what I try to do. Yes, even the message what you said now, what you know in the sense what in that particular incident is a provocation for that animal. It might not take on you, but it carries that memory inside, and anytime it happens அப்படின்றதே வந்து ஒரு நல்ல explanation. We always think ஒரு ரோட்ல நாய் போகும்போதே நம்ம அடிச்சு துரத்துறோம், ஒரு மாதிரி அது கொலைச்ச உடனே நம்ம some people play with it, but it is not for at that particular time. அதுக்கப்புறம் if it has the same feeling and reacts differently, then it is harmful for both. Yes, the human being as well as the animal. True, sir. Because any event that happens around us with the animals or in the nature or whatever, it's something that it can be developed from. And வந்து வேற ஏதாவது நியூவா தான் டெவலப் ஆகும். So it is always really important that how conscious you are while you do this. Yeah. It's not about picking up a gear, going there, shooting and coming back. That's no difference between that and hunting. True. So all the responsibilities come along. அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கிட்டோம்னா it is a good space for everybody. Thanks, Varun. That's a learning to me as well. இதெல்லாம் சில சமயத்துல தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், but when it is expressed in a way like how you did, now we remember it and we can live by it. Why not to provoke? Human beings அப்படிதான், நம்ம ஒருத்தரை ப்ரோவோக் பண்ணி சும்மா கிண்டல்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிடுறோம், but there is always a reaction at a later time. Right. So this is equally in a different way animals ஓடையும் இது லிங்க் ஆகுது அப்படின்றது தெரியுது. Right, sir. Yes.
இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து கேட்கவே வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஹேவிங் செட் தட், இப்போ நம்ம நார்மலா இப்போ நாங்களாம் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடலுக்குள்ள போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், விளையாடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகலாம் அப்படின்னு போது அட்ரினல் ரஷ்ல ஒரு சில வேலைகள் பண்ணுவோம். யூனோ ஆலமரம் பார்த்த உடனே தொங்கி விளையாடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். சிம்பிள் திங்ஸ். பட் இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு டூ சம்டைம்ஸ், இட் இஸ் ஜஸ்ட் த அட்ரினல் ரஷ் விச் மேக்ஸ் us do. So because you said when you do all this kind of a work, there is always a conscious and awareness இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். பட் அந்த மாதிரி ஏதாவது சிச்சுவேஷன் இருக்கா where because of the adrenaline rush inside, you embark on something later which you thought it shouldn't be done அப்படின்ற மாதிரி? I have done that, sir, because all this comes with psychology. And basically நம்ம வந்து எந்த லெவலுக்கு அது போறோம், where do we draw the lines? Sadism இருக்கட்டும், excitement இருக்கட்டும், whatever it is, we have the set of lines. That is why we are civilized. And the line when we exceed is when we disturb something else or destroy something else. That comes with the inner conscious. நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை புஷ் பண்றோம்னு. ஒரு நாயை வந்து அது கோவப்பட்டு வந்து அடிக்கிறது சில பேர், அதை துன்புறுத்துறது சில பேர், அது வந்து டார்ச்சர், எக்ஸ்ட்ரீம் டார்ச்சருக்கும் போவாங்க சில பேர். பட் சில பேர் ஐயோ அது நாய் தானே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. ஆல் திஸ் இஸ் a scale of your self consciousness. எந்த லெவலுக்கு வேற யூ drawing the line அப்படிங்கிறது தான். So that completely comes with the person's mind, and a lot of people go to extreme cases where they destroy animal oda nests எல்லாம் வந்து, I mean birds oda nests எல்லாம் வந்து they destroy. போட்டோகிராஃபிக்காகன்னு போகும்போது just to get that particular shot, they cross the line. இது அது கிடைச்சிருச்சு, அது வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாதான் அது கத்தும், அப்பதான் அது பறக்கும். நம்ம ஒரு ட்ரோன் வந்து பறக்க விட்டாதான் அதாவது ஃபிளைட் நிறைய இருக்கும், அது பயங்கரமா இருக்கும். End of the day, it's for your entertainment and you're going to show it to someone. And for that bird or that particular animal, it is life. It is something very different. It might never come back again. It might be so stressed that it might even die. So all this comes with a life matter for the animals. And they are not as civilized as we are. At least we can take that call and just stay away from doing that. Where do you draw the line ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப important. How away are you from அப்படின்னா. எனக்கு அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ல வந்து எமோஷனல் நடந்தது பாத்தீங்கன்னா, one of the locations I can actually show that particular event. 1 minute. So this place is in Chambal. I'm sitting there with my gear and covering up myself from all bad weather and trying to make myself less movable. அங்க தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு கலர்ல ஒரு பீக் வச்சுட்டு ஒரு பேர்ட் இருக்குது. That was my first project in India. அது வந்து இந்தியன் ஸ்கிம்மர் அப்படிம்பாங்க. அதை ஃபில்ம் பண்றதுக்கு I was sitting in this particular river for 2 months and trying to film the entire life of the animal. 2 months வந்து கம்ப்ளீட்டா அது அந்த சிக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது பர்த் ஆகி அது பறக்கிற வரைக்கும் எடுக்கிறது தான் என்னோட டார்கெட். I was doing that. But when I was doing this, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டே வந்து அந்த ஃபுல் நெஸ்டிங் காலனில ஒரு ஸ்ட்ரே டாக் வந்து 95% ஆஃப் தி நெஸ்ட்ஸை வந்து கிளியர் அவுட் பண்ணிடுச்சு. இட் ate all the eggs அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. I was looking at this 3 kilometers away when I was trying to reach that morning early. 3 kilometers தூரத்துல அங்க நாய் இருக்கிறது தெரியுது. I was running with my bags trying to chase it off. When I reached, I could save only 2 eggs in the end. 2 eggs. I was completely protective for the next 20 days. Throughout, I was sitting there until the chicks hatched, flew out. அது வரைக்கும் I was sitting there and I was trying to protect it. But in the event appo, when you're trying to film something so emotional, something very beautiful, and a stray dog comes and destroys, you get really emotional there. At the time, I was really emotional and I started chasing the dog, trying to catch it. நம்ம இருக்கிற வேகத்துக்கும் நாய் இருக்கிற வேகத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது, அது எங்கேயோ ஓடிடும். But you're so emotional and you can't control such things. And I was also a novice at that time. I was not an experienced person in the field. Chase பண்ணிட்டு chased it and then I couldn't reach it. It went away. Reflecting back now, I would say அது இந்த மாதிரி பண்றது வந்து what is the use? Because anyway, that particular stray dog is part of the landscape now. ஒரு faction வந்து will be thinking stray dogs இருக்கக்கூடாது, we should eliminate them. But it is also they are trying to be part of the landscape இப்போ. That's also our mistake. ஏன்னா stray dogs are our mistake. அந்த அளவுக்கு வைல்ட் லைஃபை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்றது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் our mistake. It is coming there. What we can do is protect them, not try to kill the dog. Protect the nest அப்படிங்கிறது வந்து certain ways are there. You have to embark on that. So அது வந்து அவ்வளோ இமோஷனலா வந்து I shouldn't have reacted. There is no point. Another day I stressed another animal. Although it made something that it was going to feed itself, it was a mistake from our point. That's it, not from the dog's point of view.
So end of the day, you could have just sent it away and just protected the nest rather than chasing it away. அது பிடிச்சி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கிற ஒரு இதே இல்லை. So that is what I reflect back on now, and I wouldn't be doing that now if I probably was sitting there today. Well, I think in the maybe by your own self character and the experiences, I think whatever your thoughts are very profound, expression is also very profound. இந்த வயசுல இவ்வளவுலாம் யோசிச்சு பட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபீல்ட்ல இப்படி பண்ண முடியுதுன்றதும் ஒரு உண்மையா இருக்கலாம். பட் நாட், ஐ டோன்ட் நோ, பிகாஸ் வி நாட் இன்டராக்டட் வித் professionals like you in that field. But the way how you express yourself, the love and the empathy for the life, is phenomenal. Thank you very much, sir. Appreciate it. All not my credit, sir. I've been learning that from all my gurus and mentors, people from before. It's all carried on. Not just அப்படியே டைரக்டா வந்து நானா அவ்வளவு பெரிய ஆளா இல்ல சார். எல்லாரும் it's all learned from different people. See, we learn and we pick up, but what we learn and how we learn and how that is நம்ம லைஃப்குள்ள அது எப்படி இன்வைப் ஆகி நம்ம அதை வாழ்றோம் அப்படின்றது great. Varun, I think it's been a wonderful time with you, with such beautiful flow and flourish in which you talk, not just for the sake of it, but the way how your passion is. உங்க ஹார்ட்ல இருந்து நிறைய வெளியில வரும்போது it makes it very very exciting and interesting. Not superficially exciting and interesting, but basically it brings the inner joy in one. Right, absolutely. I really cherished the interview today. Thank you very much, sir. Appreciate it. Do you want to say anything else, like, for the alumni, for the friends, before I have a last question again? Absolutely, sir. Sir, more than all the experiences that I've had or the films that we have done, more than showing anything about that, more than myself, it's about the industry where people are going to come into. A lot of people who are going to be watching this also might be interested in photography, in wildlife specifically, or about nature. They would want to come in, but they wouldn't know how to do it. Eventually, they'll pick it up from someone trying to do certain things. And when they come in, it's really important that they have those values about how to treat the wildlife and nature along with us, because it's basically a coexisting world. We exist with them. அதனால எந்த அளவுக்கு அதை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஃபார் த ஃபேக்ட் தட் வி நீட் டு கலெக்ட் சம்திங் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஆர்ட்டை வந்து யூஸ் பண்றோம் இல்லை நம்ம டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு விதவுட் டிஸ்டர்பிங் தெம், விதவுட் ஹார்மிங் தெம், தேர் ஆர் வேஸ். If you walk to a certain animal, within 1 minute you can reach it. But if you wait for a month in one place, the animal will come to you. So on the concept, if you follow, then you'll be able to make a lot more useful things which are safer to everybody. And I mean, including the wildlife as well. So on the mari pandrathu vandu, it's a better thing for people who start out. And career path வந்து இப்படி போனா வந்து இமீடியட்டா நான் வந்து ஜெயிக்க முடியுமா, அதுல வந்து டாப் லெவல்ல இருக்க முடியுமானா, like any other career, it is impossible within the day that you start. But the amount of dedication that you put in, the effort that you put in, and the time that you spend speaking to a lot of people, learning new things, like any other field, this will also take you to different places. You just have to be consistent. And it's more like a sporting event. Like or Olympics la compete பண்றவங்க வந்து Usain Bolt runs for 9 seconds na, he is training for several years to get there. So similarly, to get that particular event that you want to do through this art form, it takes a lot of time, takes a lot of patience, and a lot of learning. So adallam pannite, you should definitely come into the field. And definitely I would encourage a lot more people to enter the field, because that will be amazing, because nothing like sharing our wild space with people and make them love. So definitely I would encourage people to do that. And I'm open to anybody who can reach out to. I'm happy to discuss what to do, help them with the career path, or எனக்கு தெரிஞ்சது நான் வந்து I'll definitely be able to share. Wonderful. And we welcome you to the Chennai chapter, and maybe you can drive this enthusiasm. நிறைய பேருக்கு பண்ணணும்னு இருக்கும். இப்போ எங்க இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல they send a photograph, திடீர்னு கிளிக் பண்ணுவாங்க, பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இவரு ஒருத்தர், அவரும் போட்டோகிராஃபி கிளப் செக்ரட்டரியா இருந்தார் நினைக்கிறேன் அந்த காலத்துல, சுந்தரம் சொல்லிட்டு ஒருத்தர். அப்புறம் மிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம், அவர் நல்லா போட்டோகிராஃபெல்லாம் அனுப்புவாங்க அப்பப்போ, ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பட் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஒன் டே எல்லாம் நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் விட்டுறோம். அதை கண்டினியூ பண்ணா மேபி we can find lot of டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட்ஸ் நம்ம இருக்கலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும். அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் சென்னை சாப்டரா இருந்தாலும் அதை டிரைவ் பண்றது மேபி people like you can really take a lead and make it more as you said, empathy, education, and enna sonneenga Varun, what is the other one you said? Entertainment, empathy, and education. So yeah,
Yeah, we can adapt that. So royalty kudukama, maybe we can adapt that phrases here in Chennai. Absolutely. Words are free for everybody. Yeah, Varun can make it happen. This makes my last question redundant because I just wanted to ask you, what is your input or views to people who wanted to take up such work? You already answered that. Right. And the title, Human Interaction with Nature, Positive and Negative. I think now after listening to you, I find the title what has been selected cannot be better than this. It's really apt for Varun rather. And then we really feel from Chennai chapter proud to have such a person, especially, at this young age, in the Mari or experiences order, ippadi or தாக்கத்தோட ஒரு இம்பாக்டோட ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் எங்களுக்குமே ஒரு புது அனுபவம். And this title itself really now it makes a lot more interesting. But let's see, let's wait for the 15th of August. I know that you will be in some kind of a very remote location in Kargil. Yeah. So how will you find the network and the time to judge in Therila? But we will be waiting with abated breath for your selection of the photographs, who will get the diamond ring. Definitely, sir. Sir, thank you very much. That's very kind of you to be saying something like that. And Kargil, I will be filming, but I will definitely make sure I find some corner so that I can look into the pictures and be able to judge them. That will be made sure. And whatever happens, I'll keep you informed. Again, I'll find some location aspects so that I can communicate with you people and tell what is the reason. So I'll make sure that is happening. So that I will sure. Wonderful. Thanks a lot. I will also get inside, but I'm happy, to have such an environment to talk to you. Never I expected this would happen, but next time let's do somewhere in Chennai or Coimbatore, or we will keep. Of course, you will know when the Chennai chapters get together and other things will be. So, on Samayatla, if you are there in station, you are forced to attend it. Definitely, sir. I'll make sure I'll be there. Thanks a lot, Varun. Thanks, Karthik. Thanks, Ravi, for this, and or Tadaladi arrangement. Everything is nice. And Varun, thank you. Have a safe trip. Have a wonderful journey in your life ahead. Thank you very much, sir. Appreciate it. Appreciate everybody's time and for making this happen. And look forward to the events that come forward and mingle more with you all. Yes. Thank you. Thank you very much. Bye. இனிய மாலை பொழுது. பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு பேட்டி. சந்தீப், I know right after this you were gushing. You should hear this guy Vijay. அவ்வளோ ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு அவரோட பேசினது. இன்ஃபேக்ட் எழுதி கொடுத்த கொஸ்டின்லாம் நான் விட்டுட்டேன், வேற ஃப்ளோல போயிடுச்சு. அப்படியே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். That's exactly the feeling that we have. It was very natural. அண்ட் அவர் 25 கிலோ வெயிட்ட தூக்கிட்டு போறதுக்கு அப்படி அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம சந்தீப் கைய ஆடாம அசையாம கொடைய புடிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணதை பார்த்துருக்கணும். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ, இட் வாஸ் சோ குட் தட் ஐ எம் a proof of it. ஓகே, ஐ லவ் rain. பாத்தீங்கன்னா திடீர்னுட்டு ஒரு 6:30 மணி வாக்குல இந்த ஏரியால நம்ம வறண்ட ஹாட் சம்மர், வெட் சம்மர், ட்ரை சம்மர் இருக்கிற சென்னை, பெர்பச்சுவல் சம்மர் இருக்கிற சென்னையில திடீர்னுட்டு ஒரு அழகான மழை. வெளியவும் மழை, இங்கேயும் மழை. இங்க இருக்கிற மழை மனசை நினைச்சது, வெளியில இருக்கிற மழை எங்க வீட்டு துணியை நினைச்சிருச்சு. அதுக்காக நான் நாளைக்கு வாங்கி கட்டிக்க போறேன். ஓகே, பட் கோ ஹெட். நான் இன்னும் விரல எம்டியா தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் லைட் போட்டு வேற காட்டுறேன் இப்ப, ஏன்னா எங்க வீட்டுல கரண்ட் வேற போயிடுச்சு. ஓகே, பட் அதோ அந்த மோதிரம் வந்துருச்சு பாருங்க, பூ மாதிரி. கோ ஹெட் சந்தீப். Sponsored by V-Star Diamonds and Jewelry. நம்ம சொல்லாம இருக்க முடியுமா? அடடா, பார்க்கவே இவ்வளவு நல்லா இருக்கே. ஓகே, யாருக்கு கிடைக்க போதோ பார்க்கலாம். V-Star. ஓகே, எக்ஸலண்ட். சோ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். கேன் வி லுக் அட் யாரு வின்னர், யாரு இங்க ஹானரபிள் மென்ஷன் எல்லாம் பார்க்கலாமா சந்தீப்? Yes, we can. கிட்டத்தட்ட 30 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் வருணே தன்னுடைய கேமரா கண்ணால பார்த்து எடுத்து போட்டிருக்கிறது இது. The honorable mentions. And here comes the first one. Honorable mention. நம்ம வீட்டை சுத்தியே எத்தனையோ விஷயம் இருக்கு, ஆனா அதெல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது.
ஒரு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற அத்தனை அசட்டையும் நம்ம பொல்யூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அதையும் மீறி அவ்வளவு அழகா அங்கேயும் வந்து நேச்சர் பீட் பண்ணி வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு குப்பமேட்ல குரங்கு, ஒரு நிறைய வாட்டர் பிளான்ட் இருக்கிற ஏரியால பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கிடக்குது. அதையும் மீறி நேச்சர் வளருது. I don't think so we can compete with nature. It's just a matter of time before actually nature completely takes over everything. Karl Marx, Neck Sandwich 1990. அது ரொம்ப அழகா கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு. So a honorable mention for him. Next one, Sandeep. Okay, Sengetuvelu. Okay, அவரோட பிக்சர்ல நீங்க நிறுத்தல. If you can go back. Okay. சிலோட் எப்பயுமே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கேப்சர் பண்றதுன்றது. இவர் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெண்டியம் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. The colors, the play of the colors is excellent. The way that it comes across and everything. இதெல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேக்ரவுண்டா வச்சுக்க முடியும். So செங்கோட்டுவேலு, உங்களுக்கு ஒரு honorable mention. A babbler with a cigarette. ஒரு கதையே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சந்தீப், you want to mention actually? பாலமுருகன், Civil 1994. Yeah, it's with a cigarette, but I think there is a story behind this. அதுதான் அவர் எழுதியிருக்காரு. But this is, we not heard of it. They used, the bird used it to fumigate அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு. But that is very interesting. So I think we should go and research a little bit on this. அவசியம். Absolutely captivating. அது அட்டகாசமா தம் அடிக்குது. ஆனா கொஞ்சம் இந்த சைடு பிடிச்சிருக்கணும் கால்ல நினைக்கிறேன். இந்த எட்ஜ் மாறி பிடிச்சிருக்கணும். இல்ல பாக்கலாம். நம்ம கூகுள் ஆண்டவர் இந்த பக்கமும் 4 மெசேஜ் கொடுப்பாரு, அந்த பக்கமும் 4 மெசேஜ் கொடுப்பாரு. குட் டாபிக் டு ரிசர்ச். இன்னைக்கு நைட்டு கொஞ்சம் படிச்சு தீர்த்தரலாம். ஓகே. So 3 honorable mentions and now we move on to the winners. Okay, let's go to the third place winner. Okay, பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்ரியலிஸ்டிக் ஃபீலிங் வருது இத பாக்கும்போது. அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோணுச்சு. இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குற வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னுட்டே கொஞ்சம் புரியல. நம்மள எல்லாரையும் ஒரு கேப்டிவேட் பண்ற ஒரு போட்டோ. How did you feel about it, Sandeep? Very true. எனக்கு வந்து அவங்க சொல்ற வரைக்கும் இது புரியல. இது என்ன லைட், ஏதோ நம்ம ஏலியன் படத்துல மேல இருந்து ஏதோ வருதா அப்படின்றத கூட நினைச்சேன். அந்த மேல எட்டி பார்த்தோம்னா எப்படி அந்த ஃப்ளையிங் சாசர்லாம் ஏதாவது தெரியும், நாம பீம் பண்ணி மேல போயிடுவோமோ அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஷேடோ ஹியர் ஆஃப் தி பர்சன் அப்படிதான் தோணுச்சு. ஏன்னா அப்படி கூட UFO மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்குமா அப்படின்றது. அப்சல்யூட்லி வண்டர்ஃபுல். பட் திஸ் இஸ் a firecracker rocket. But unfortunately it is shot in the pristine mountains of Himachal Pradesh. That's what says. காலை எடுத்து வைத்தவுடன் அந்த இடத்திலையும் தன் கால் மார்க்ஸை செய்து விட்டான் மனிதன். ஓகே, அது என்னமோ தெரியல. UFO, ஸ்பேஸ் ஷிப் இதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஒண்ணு கவனிச்சிங்களா சந்தீப்? நம்ம கையில எப்ப வந்து மொபைல் கேமரா கிடைச்சதோ அப்போத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்து UFO, ஃப்ளைங் சாசர் இதெல்லாம் பாக்குறதே கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடிதான் எல்லாரும் பார்த்தாங்க. கையில கேமரா வந்த உடனே அதெல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சு. இதுக்கும் அதுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குமா சந்தீப்? Have you wondered about it? I think we lost our observatory power. இந்த மாதிரி ஏதாவது யாராவது இந்த or was it actually a lot of imagination before? இருக்கலாம். சும்மா உட்காந்து நம்ம ஏதோ வானத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா ஏதோ பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். முதல்ல நம்ம பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். இப்ப அந்த மாதிரி கனவுகளே வரமாட்டேங்குது. பறக்கிற கனவுகளே வரமாட்டேங்குது இப்போ. Okay, let's move on to the next place. புலிக்கு பிறந்தது பூனைக்குட்டி ஆகுமா? அந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா honorable mention Mr. பாலமுருகன் 1994. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மகள் ஸ்ரீயா, she is the person who has done this. Okay, the apple doesn't fall too far from the tree. புலியின் பார்வை. இதுதான் பாலமுருகனோட இது இல்லையா? இல்ல, இது பாலமுருகனோட டாட்டர் ஸ்ரீயா. அது நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்க காட்டினதுன்றது செகண்ட் பிளேஸ் மகேஷோடது. பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு டைகர் ஸ்கேப். திஸ் இஸ் மகேஷ் குமார், ECE 1992 அவரோடது. எல்லாமே ஒரு நேச்சுரல் ஹேபிட்டட்ல அவர் வெயிட் பண்ணி எடுத்தாரா இல்ல அவரை பார்த்த உடனே புலி வந்துச்சான்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரு தடவை புலிய பாக்குறதுன்றதே பெரிய விஷயம். மனுஷன் வளைச்சு போட்டோ எடுத்திருக்காரு. நம்ம ஃபேஷன் பரேடுக்கு வந்த புலிய வந்து எடுக்கிற மாதிரி வேற வேற ஆங்கிள். நிஜமாவே வந்து நாம இப்ப ஈஸியா பாத்துடுறோம். ஒரு வார்த்தை சொன்னார்ல வருண், அந்த கிளாமர்லாம் வந்து அந்த போட்டோ எடுக்கும் போது மட்டும்தான், அத மத்தவங்க பார்க்கும் போதுதான். அது வரைக்கும் இருக்கிற ட்ரெட்ஜரின்றது வந்து
வார்த்தையில சொல்ல முடியாது. எத்தனை நாள் இவர் போனாரோ தெரியல இந்த புலியை பாக்குறதுக்காக, எத்தனை மணி நேரம் சுத்தினாரோ தெரியல. பட் பாத்துட்டாரு, அது வழியா நமக்கும் காட்டுறாரு. லக்கி அது பார்த்து எடுக்கவும் முடிஞ்சிருக்கு அவரால். அன்பிலீவபிள். நமக்கு எந்த ஊருன்னு தெரியல இல்லையா, எந்த ஊருன்னு சொல்லல. யூசுவலா ராந்தம்போர், பட் இதோட ராந்தம்போர்ல தான் இந்த அளவுக்கு புலி. ஆனா இந்த ஏரியா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆனைமலையிலயும் வந்து புலி சாங்சுரி உண்டு, நம்மளோட பெரியார் சாங்சுரியிலயும் உண்டு. இது என்னமோ எனக்கு பெரியார் சாங்சுரியில எடுத்த மாதிரி இருக்கு, பட் அவ்வளவு எளிதானது இல்ல புலிய ஸ்பாட் பண்றதுன்றது. ஏன்னா நம்ம வந்து காட்டுக்குள்ள 100 கிலோமீட்டர் தூரத்துல வெளியில இருக்கும் போதே புலிக்கு நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சிடும் நாம வரோன்றது. நம்ம முன்னாடி வந்து ஒரு 100 அடி நின்னா கூட நம்மளால புலியை கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு கேமோஃபிளாஜோட இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல், அவ்வளவு ஒரு அலாக்ரிட்டியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல். பட் மகேஷ்குமார் அவருடைய குவலைய கனவுகள்ல இதையும் வந்து பதிவு செஞ்சுட்டாரு. செகண்ட் பிளேஸ், வெரி ஆனரபிள். ஓகே, வாட் யூ ஹவ் டன் மகேஷ், தேங்க்யூ for sharing it with us. Second place Mahesh Kumar and third Shreya, Balamurugan's daughter, will get a 2000 rupees Amazon gift coupon from V-Star Diamonds and Jewelry. Okay, first place யாருன்னு பாத்துறலாமா? போலாமா? Now let's go. ஐயோ, மோதிரம் இன்னும் என் வரல எம்டியா தான் இருக்கு. பார்க்கலாம். Countdown from 3, 3, 2, 1. வாவ், இந்த போட்டோல நிறைய விஷயம் இருக்கு. நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா 3 பேர் கையை பிடிச்சிட்டு நிக்கிறது, அந்த சிலுட் மேல இருக்கிற அந்த வெட்டி எரிந்த நகம் போல ஒரு பிறை நிலா, இந்த கீழே இருக்கிற அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சட்டில். இந்த பக்கத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல லைட்டா ஒரு லைட் அடிக்கிறது, அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் கீழே ஒரு, இது வந்து ஒரு ஹோல்சம் கனவு மாதிரி ஒரு பிக்சர். How did you feel about it, Sandeep? நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் எனக்கு நிறைய தெரியுது விஜய். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது டக்குனு ஒரு போட்டோ, ஒரு கண்டெஸ்ட், ஒரு வின்னர்னு பார்த்தேன். இப்போதான் என்னமோ நிலா, என்னமோ என்ன நிலா சொன்னீங்க? வெட்டி எரியப்பட்ட நகம் போன்ற நிலா. ஏங்க அப்பா, oh my god. I think எங்கேயோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு உள்ள ஒரு விஜய் இருக்காங்க, அது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சொல்ல. Only Raja can say. I think you'll be enjoying இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறது விஜய். அப்படி சும்மா வெட்டி எரியப்பட்ட நகம் போன்ற நிலா. ஐயோ மை காட். ஓகே, சூப்பர். விஸ்வநாத் பாத்தீங்கன்னா 2006 ECE நிறைய நம்மளோட போட்டோகிராஃபி கிளப்ல இவர் மெம்பரா இல்ல, ஆனா போட்டோகிராஃபி அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. நிறைய ஹாபிஸ் இருந்தாலும் அவருக்கு போட்டோகிராஃபி வந்து ரொம்ப எளிதா வந்துச்சு. அந்த கண்ணில் வந்து பார்த்துக்கும் போது சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தென்படும் இல்லையா. He felt very comfortable with it. ஆனா 14 வருஷத்துல முன்னாடி எல்லாம் வந்து அவர் கான்டெஸ்டுக்கு எல்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காரு. பட் 14 வருஷமா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சப்மிட் பண்றது இந்த சென்னை சாப்டரோட போட்டோகிராஃபி கான்டெஸ்டுக்கு தான். 14 வருஷம் கழிச்சு ராமர் வந்து அயோத்திக்கே வந்தாரு. 14 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் விஸ்வநாத்துக்கு போயிடுச்சு. விஸ்வநாத் உங்க வழியா ஒரு குவலைய கவிதையே நாங்க பார்த்துட்டோம். It was a beautiful thing and what you have actually captured over here. Thank you for sharing it. And அந்த ஷேரிங்காக நான் போட்டுட்டு இருக்கிற மோதிரம், நான் போட நினைச்ச மோதிரம் உங்க வீட்டுக்கே கொடுக்கப்படுகின்றது. அந்த போட்டோல இருக்கிற 3 பேர்ல ஒருத்தங்க ரொம்ப லக்கி, கால் பண்ணி சொல்லிடுங்க. லேடிஸ்ன்றதுனால மிஸ்ஸஸ் விஸ்வநாத்துக்கு எங்களுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இப்பயே சொல்லிடுறோம். பட் தேங்க்யூ வெரி மச். இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஒன். And the photographer story is very nice. It's a like எப்படி ஒரு அன்பிளான்டா ஒரு இடத்துல எடுத்திருக்காங்க and அந்த போட்டோவை சென்னை சாப்டர்ல சப்மிட் பண்ணிருக்காங்கன்ற போது I think it's doubly makes it exciting. So and Varun's comment is also very apt, like how the technical skill, artistry of the photography plus how it depicts the human coexistence with the nature. இதுவும் fantastic அமைஞ்சிருக்கு. I feel it's a very good selection. And congratulations, Vishwanath, once again. Hey, fantastic. Okay. That's it. நிகழ்ச்சியோட நினைவு முடிவுக்கு வந்துட்டோம். Okay. And it has been a beautiful evening. I had been thoroughly enjoying it. And Sandeep, I can still feel that you were gushing from that interview and everything. Varun நமக்கு சொன்ன மாதிரி empathize, educate, entertain. அந்த மூணுமே வந்து போட்டோகிராஃபி வழியா பண்ண முடியும்.
இப்ப அந்த போட்டோகிராஃபி கான்டெஸ்ட் வழியா சென்னை சாப்டர் அதை பண்ணியிருக்காங்க அழகா. ஸோ ஒரு இனிய மாலை பொழுது இதை விட பெட்டரா நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் we enjoy over here, and I hope whoever was watching it also felt that they had something to learn, they had something to know, okay, and to take it forward. Thank you very much for inviting me over here. Sandeep, over to you. Yeah. Thanks to all the EC members who have been kind of encouraging such events. And ஒரு ஆர்கானிக்கா இந்த ஈவெண்ட் கார்த்தி எடுத்தாரு. கார்த்தி has been kind of ஒரு behind the screen person. அவர் ஒரு மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி நடத்தாருன்னே தெரியல, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், பிகாஸ் he never comes up front. எல்லாம் ஏதோ பின்னாடி அப்படி நடத்துறாரு. Unbelievable coordination. I know the amount of work what he has put in behind this. வருண் கண்டுபிடிச்சாரு. Then they prepared a lot. And of course last minuteல இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணணும்ன்றதையும் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி, இன்னைக்கு நேத்து தான் விஜயை கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லி விஜயை கான்டாக்ட் பண்ணி, like everything is happened so well. Thanks to Febin, the secretary, who is always like, ஒரு follow பயங்கரமா இருக்கும். எதுவும் இல்லாத மாதிரி இருக்கும், டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை போடுவாங்க, immediately things starts gaining momentum. And to all the AC members who have been supportive of that. And of course நம்ம இந்த AGM மீட்டிங்ல அடிக்கடி சொல்லுவோம்ல, எல்லாம் பிரசிடென்ட்னால தான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ரத்னா எல்லாம் உங்களால தான் அப்படிம்போம். ரத்னா சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல நீங்க தான் அப்படிம்போம். அவர் இல்லை, அதனால நம்ம இன்னைக்கு ரத்னாவை சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஸோ அண்ட் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவி கார்டெக் பயங்கரமான ஆளு. எல்லாத்தையும் எப்படியும் ஒரு மாக் வெபினார் அப்படின்னாலே அதுக்கும் வந்துடுறாரு, நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்றாரு. இதுக்கும் பியூட்டிஃபுல்லி ஹி கைண்ட் ஆஃப் மேட் ஷோர். எனக்கும் அவருக்கும் மெயில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் தகராறு, கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும். சோ அவர் எப்படியாவது பிடிச்சு பண்ணிடுறாரு. அதையும் மயில்னா எப்பயுமே தகராறு தான், பரட்டைக்கும் சப்பானிக்கும். அதனாலதான் சண்டையே வந்துச்சு. 16 வயது நிலை ஞாபகம் இல்லையா? Okay, wonderful. And of course Suganya, who has been instrumental in compiling all this and sending honorable mention, Suganya always. And Ravi, thank you very much. Thanks Vijay, wonderful being with you, and let's hope to meet the alumni friends again in near future. Thank you. Thank you.